నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్. జనరల్లీ ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్స్ లో మనకు బాగా తెలిసిన సబ్జెక్టు, బాగా ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే నన్ను అడిగితే ట్రాన్స్ఫార్మరే. కొంచెం మనకు బాగా తెలిసిందిగా ఉంటుంది. అండ్ దాంట్లో ద ఫినామినా, ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్ని కూడా మనకు బాగా తెలిసినవిగా ఉంటాయి. జనరల్ గా మనకి ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ లో 3 టాపిక్స్ ఇచ్చాడు: ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇండక్షన్ మెషిన్, డీసీ మెషిన్. సబ్ ఇంజనీర్ ట్రాన్స్కోలో ఎలక్ట్రిక్ మెషిన్స్ లో ఓన్లీ 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇండక్షన్ మెషిన్ అండ్ డీసీ మెషిన్. దాంట్లో ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా ఒక్కో మెషిన్ నుంచి మినిమం 6 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. యావరేజ్ గా టోటల్ మెషిన్స్ నుంచి ఒక 20 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. యావరేజ్ గా టోటల్ మెషిన్స్ నుంచి ఒక 20 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఒక్కో మెషిన్ నుంచి నియరర్ గా ఒక 6 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అందులో జనరల్లీ మనకి ఇచ్చిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లోకెల్లా ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్సే. ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్? వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీకు బాగా తెలుసు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ విచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద పవర్, రైట్? కొంచెం టెక్నికల్ గా చూద్దాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ డెఫినేషన్ ఏంటో. లెట్స్ సీ. ట్రాన్స్ఫార్మర్ is a static electrical device, which transfers the power from one circuit to another circuit, that is from primary to secondary. Transformer is a static electrical device which transfers the power from primary to secondary, but without any electrical connections, there is no any electrical connections, only through the magnetic coupling is called as transformer. ఏం చెప్పుకున్నాం సార్? ట్రాన్స్ఫార్మర్ is a static electrical device which transfers the power from one circuit to another circuit, that is primary to secondary, without any electrical connections, but only due to magnetic coupling. This is simply called as our transformer. ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీకి, కానీ ఎలాంటి కనెక్షన్స్ లేవు. మరి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్. ఓన్లీ డ్యూ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్. సి జనరల్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీకు బాగా తెలుసు. జనరల్లీ దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్. These are the transformers primary. This is the transformers secondary. From primary to secondary, power is transferred only due to this magnetic coupling, magnetic coupling. Here magnetic coupling, flux density should be there. Here the supply voltage V, here terminal voltage VT, supply voltage VS. Here current, for example I1, here current, for example I2, here induced EMF E1, here induced EMF E2. Simply this is our transformer. మీకు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ is a constant power device. And transformer is a constant frequency device. Why? Because constant power device, P1 is equals to P2. Primary power is equals to secondary power. Why it is constant frequency device?
F1 is equals to F2. Primary frequency is exactly equals to secondary frequency. And also, very important one, transformer is a constant flux device. Transformer is a constant flux device. Constant power అంటే ఎందుకన్నాం? Primary power is equals to secondary power. Constant frequency అంటే ఎందుకన్నాం? Primary frequency is equals to secondary frequency. కానీ కాన్స్టాంట్ ఫ్లక్స్ అంటే ప్రైమరీ సెకండరీ ఫ్లక్స్ కాదు సార్. కాన్స్టాంట్ ఫ్లక్స్ అంటే ఎందుకంటే ఫ్లక్స్ ఈజ్ irrespective of the loads, flux is constant. Irrespective of the load, the flux is constant. లోడ్ తో సంబంధం లేకుండా ఫ్లక్స్ కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కాన్స్టాంట్ ఫ్లక్స్ డివైస్ అన్నాం. నో లోడ్ లో కొంత ఫ్లక్స్ చూసాను, ఫుల్ లోడ్ లో ఫ్లక్స్ చూసాను, 1/3 లోడ్ లో ఫ్లక్స్ చూసాను, 1/2 లోడ్ లో ఫ్లక్స్ చూసాను. మీరు ఎక్కడ చూసినా ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. ఏం చెప్తున్నాను? irrespective of the loads, లోడ్ తో సంబంధం లేకుండా ది ఫ్లక్స్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. దట్స్ వై ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఫ్లక్స్ డివైస్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో పవర్ కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది, ఫ్లక్స్ కూడా కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది. మరి ఏం వ్యారీ అవుతాయి సార్? ఏం వ్యారీ అవుతాయి? ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, see here, in transformer voltage and currents are varies. In transformer voltage levels and current levels are varies as per our requirements. What is our requirement? For example, step up transformer. In step up transformer, this E1 is, or simply E2 is greater than E1. For step down transformer, E2 is less than E1. For step up transformer, E2 greater than E1. For step down transformer, E2 less than E1. Step downing, for example, here 100 volts, here 20 volts, it is down. For example, here 100 volts, here 50 volts, step down. For example, here 100 volts, here 200 volts, step up. But the power should be constant. We know power P is equals to E into I. If E increases, to get constant power, I should be decreases. అంటే ఇక్కడ I2 is less than I1. Right? What about here? I2 is greater than I1. Right? Step up, step down transformer. But we have another special transformer, that is isolation transformer. In isolation transformer, E2 exactly equals to E1. I2 also exactly equals to I1. This is called as isolation transformer. E2 is equals to E1, I2 is equals to I1. If E2 is equals to E1, I2 is equals to I1, Z1 is equals to Z1, Z2. That's why this is also called as impedance matching transformer. Transformer also used as impedance matching device. When? If it is isolation transformer. It is also used as a impedance matching device. ఇంపెడెన్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ డివైస్ అన్నాం. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సెకండరీ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచింగ్ డివైస్. Transformer is also used as frequency matching device. Transformer also used as impedance matching device.
Transformer also called as constant power device, constant frequency device. This is about simply what is basically transformer. Basically transformer. See once totally. ఒకసారి మొత్తం చూడండి. Okay, next one. See here. Next one. Now they are asking questions. Generally, transformer is a magnetically coupled device. Transformer is a magnetically coupled device. Here, primary and secondaries are magnetically coupled each other. Primary and secondaries are magnetically coupled each other. What is primary winding? What is primary? The winding which is connected to the supply or which is excited by the supply is called as primary winding. The winding which is connected to the load, is called as secondary winding. The winding which is connected to primary or which is excited with supply is called as primary. The winding which is connected to the load is called as secondary. Primary, secondary ante chepparu sir. But what about LV and HV winding? Low voltage and high voltage windings అనేవి ఏ విధంగా డిసైడ్ చేస్తారు? How we can decide? This LV and HV windings are decided by first one, voltage across the windings. If low voltage, LV winding. If high voltage, HV winding. Next one, number of turns of the winding. If more number of turns are there, HV winding. If less number of turns are there, LV winding. And also impedance of the winding. Based on these three, we can define which is LV, which is HV. Number of turns, voltage across the winding, and impedance of the winding. They are asking questions like that. 2 plus J8 by 6 plus J14. This is the step up transformer or step down transformer? What is the transformer? See, impedance is more here, impedance is less. Nothing but LV by HV. Nothing but voltage increases. That's why this is a step up transformer. Like that, they are asking questions. Okay, this is a step up transformer. Okay, ఆ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకో బేసికల్ గా క్వశ్చన్ అడిగాడు. మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ చూస్తే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. 10 kVA by 15 kVA. 10 kVA by 15 kVA. ఎగ్జామినర్ ఈ విధంగా ఇచ్చి 10 kVA by 15 kVA. ఇది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మరా స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మరా అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. చెప్పండి సార్, స్టెప్ అప్పా స్టెప్ డౌనా? ఎందుకు సార్ 10 kVA నుంచి 15 kVA వెళ్ళింది కదా, స్టెప్ అప్ అని అంటారు కొంతమంది. ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. ఎందుకు రాంగ్ ఆన్సర్ సార్? ట్రాన్స్ఫార్మర్ is a constant power device. Primary power is exactly equals to the secondary power. There is no increments in power, only increments in current and voltages. మరి ఇలా ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్? అసలు స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ తెలుసుకోవాలంటే మనకు 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఏంటేంటివి? 1 ఇంపిడెన్స్, 2 వోల్టేజ్, 3 నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఆ 3 ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, పవర్ ఇచ్చాడు. సో వీ కాంట్ డిఫైన్. ఫస్ట్ థింగ్, ఇలా ఇస్తే మనము డిఫైన్ చేయలేము అది స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌనా. మనకు వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఇవ్వాలి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇవ్వాలి, లేదంటే ఇంపిడెన్స్ ఇవ్వాలి. పవర్ ఇస్తే చెప్పలేం ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్, మరి ఇలా ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్? Generally, this is the maximum rating of the transformer. Without any external cooling.
without any external cooling. Maximum rating of the transformer without any external cooling. What about this? Maximum rating of the transformer with external cooling. With external cooling. Maximum rating of the transformer with external cooling. Maximum rating of the transformer without external cooling. మీరు చూసుంటారు కొన్ని సబ్ స్టేషన్స్ లో కానీ ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి చుట్టూ ఫ్యాన్స్ పెడతారు, పెద్ద పెద్ద ఫ్యాన్స్ పెట్టి దింపుతారు. ఎందుకు సార్? లోడ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. లోడ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అలా కూలింగ్, ఎక్స్టర్నల్ కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మనము. అలా ఎక్స్టర్నల్ కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? కూలింగ్ ప్రాసెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనం రేటింగ్ ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. 10 kV అప్లై చేయాల్సింది 13 kV 14 kV వరకు ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నామంటే ఎందుకంటే బై ఎక్స్టర్నల్ కూలింగ్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బేసికల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ. ఒకసారి చూడండి ఇది. Okay, let's see here. Okay, let's. Generally, question ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ పవర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ డివైస్ ఆర్ పవర్ కన్వర్టింగ్ డివైస్. క్వశ్చన్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ is the power converting or power transferring. ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఎప్పుడు పవర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ సార్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అని చెప్తారు మీరు. చూద్దాం ఒకసారి మరి పవర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ పవర్ కన్వర్టింగ్. లెట్స్ సి. జనరల్లీ దిస్ ఈజ్ మై ట్రాన్స్ఫార్మర్. అండ్ గివింగ్ ఎలక్ట్రికల్ సప్లై అండ్ టేకింగ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఓన్లీ. హియర్ కరెంట్ I2, హియర్ కరెంట్ I1. ఎలక్ట్రికల్ ఇస్తున్నాము, ఎలక్ట్రికల్ తీసుకుంటున్నాము, ఖచ్చితంగా పవర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ సార్. ఏమవుతుంది సార్? పవర్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సార్. అదే ఒక జనరేటర్ అనుకోండి, మెకానికల్ ఇస్తాము, ఎలక్ట్రికల్ తీసుకుంటున్నాము, అది ఖచ్చితంగా పవర్ కన్వర్టింగ్ సార్. అదే ఒక మోటార్ తీసుకోండి, ఎలక్ట్రికల్ ఇస్తున్నాము, మెకానికల్ తీసుకుంటున్నాము, అది ఖచ్చితంగా పవర్ కన్వర్టింగ్ సార్. బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఇస్తున్నాము, ఎలక్ట్రికల్ తీసుకుంటున్నాము, అది ఖచ్చితంగా పవర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. బట్ ఇక్కడ I1 అన్నాము, ఇక్కడ I2 V అన్నాము. మరి ఇక్కడ ఏమంటాం సార్? ఫ్లక్స్ అంటాము, ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటాము, ఫ్లక్స్ ఇంటెన్సిటీ అంటాం. ఇది ఎలక్ట్రికల్ పవర్, వెరీ గుడ్. ఇది ఎలక్ట్రికల్ పవర్, వెరీ గుడ్. బట్ దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ పవర్, రైట్? అంటే ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ పవర్. దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ అగైన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ పవర్. సో దిస్ ఈజ్ పవర్ కన్వర్టింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ హియర్. So transformer is a externally power transferring, but internally power converting device. Transformer is a externally power transferring, internally power converting device. Our transformer, the first one. Next, second one. Generally in transformer, for example, voltage is here V. Voltage V is here. Its induced EMFs E1 and E2s are 180 degrees to supply voltage. 180 degrees to the supply voltage. Nothing but in transformer, input voltage to the existing voltage, this induced voltage, are simply
ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు ద ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే 180 degrees. నథింగ్ బట్ సప్లై వోల్టేజ్ టు ద E1 180 degrees, supply voltage to the E2 180 degrees, but in between E1 and E2 0 degrees. E1 and E2 same place లో ఉన్నాయి, but V and E1 180, V and E2 180. సో సప్లై వోల్టేజ్ కి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కి 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫేజ్ షిఫ్టింగ్ డివైస్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫేజ్ షిఫ్టింగ్ డివైస్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫేజ్ షిఫ్టింగ్ డివైస్. రైట్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక ఫేజ్ షిఫ్టింగ్ డివైస్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఒకసారి చూడండి. ద నెక్స్ట్ వన్, let's see here. See here, next one. So transformer power converting a power transferring a చూసాం, phase shifting చూసాం. నెక్స్ట్ వన్, జనరల్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే this is our transformer. This is our transformer. Transformer having two ports. This is port 1, this is port 2. This is terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4. So our transformer is a two port 4 terminal device. 2 port 4 terminal device. 2 port 4 terminal device. To analyze our transformer, we required ABCD parameters or transmission parameters. ABCD parameters are transmission parameters. మీరు 2 port నెట్వర్క్ అని నెట్వర్క్స్ లో ఉంటుంది సార్. ABCD parameters ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో కూడా మనం యూజ్ చేసేవి ABCD parameters. సేమ్ క్యాస్కేడింగ్ ఎక్కడున్నా సరే ABCD పారామీటరే యూజ్ చేయాలి. క్యాస్కేడింగ్ హియర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీస్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్ క్యాస్కేడ్ లైక్ దట్. దట్స్ వై we are using ABCD parameters. ABCD parameters we are using to analyze our transformer. These are the basically what is our transformer.